Myself, or Subash Chandra Bose, Assistant Professor of Physics, graduated into college. I dealing with geothermal energy. First, we know the geothermal energy. First, we know the energy resources. The energy can neither be created nor be destroyed. So, the energy is converted from one form of source into another form of source. There are two types of energy resources. The first one is renewable energy sources, and the second one is non-renewable energy sources. So, in the renewable energy sources, there are some various types: the solar energy, biomass energy, wind energy, geothermal energy, hydropower, and the tidal energy. But the non-renewable sources, fossil fuels, coal, oil, and natural gas, and the nuclear energy. Contents: the history of geothermal energy, an introduction about geothermal, the geothermal energy resources, and various types of power plants, and advantages and disadvantages of geothermal energy, and geothermal power plants in India and also in the world. Finally, the conclusions. History of geothermal energy. The use of geothermal energy for heating purpose is not new. Ancient people used it for heating and bathing through hot springs. ஸோ நம்மளாம் நினைக்கிற மாதிரி ஜியோதர்மல் எனர்ஜி வந்து இப்போ வந்தே கிடையாது. பழைய காலத்துல என்ன பண்ணிருக்காங்கன்னா ஹீட்டிங்க்கும் பாத்திங்க்கும் என்ன பண்ணிருக்காங்க அப்படின்னா ஜியோதர்மல் எனர்ஜியை யூஸ் பண்ணிருக்காங்க. ஸோ யூசிங் ஜியோதர்மல் எனர்ஜி டு ப்ரொடியூஸ் எலக்ட்ரிசிட்டி is a new industry. A group of Italians first used it in 1904. The Italians used the natural steam erupting from the earth to power a turbine generators. An introduction about the geothermal energy. We know the meaning of thermal, it is heat. But geo means, from the Greek words, it means earth. So the thermal energy contained in the interior of the earth is called geothermal energy. It originates from Earth's pure concentration of dust and gas over 4 billion years ago. The geothermal energy originates from the original formation of planets, that is 20%, and the remaining 80% from the radioactive decay of isotopes or minerals. And the geothermal energy is enormous, so and it will last for several million years, and this energy is renewable energy source. This is the temperatures in the earth. ஸோ நம்ம எர்த்துக்குள்ள போக 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 என்ன ஆகும்னா நமக்கு டெம்பரேச்சர் கூடும். அது நமக்கு ஆல்ரெடி தெரியும். ஸோ 2000 கிலோமீட்டர்ஸ் அதாவது 4000 கிலோமீட்டர்ஸ் போகும்போது என்ன ஆகுது அப்படின்னா 4000 டிகிரி செல்சியஸா எனக்கு கன்வெர்ட் ஆகுது. ஸோ 6400 கிலோமீட்டர் இன்னும் இன்டெப்தா போகும்போது என்ன ஆகும்னா 5000 டிகிரி செல்சியஸாக டெம்பரேச்சர் இருக்கு. How it comes to the earth surface, அந்த ஹீட் எப்படி நமக்கு எர்த் சர்ஃபேஸ்க்கு மேல வருது. ஸோ இதுதான் பாத்தீங்கன்னா எர்த்துடைய இன்டீரியர் சர்ஃபேஸ். So the outer surface is crust, and the first layer of Earth's interior surface is mantle, and the second one is magma, and then is iron core. The heat from the Earth's core continuously flow outwards. It transfers to the surrounding layer of rock, the mantle. When temperature and pressure becomes high, some mantle rocks melts, becomes magma. Magma is a lighter density than the surrounding rock. The magma convects, moving slowly up towards the Earth's crust, carrying the heat from below towards the outer surface of the Earth. Geothermal resources. The Earth's temperature increases with the depth, with the temperature at the center reaching more than 4200 degrees Celsius. A portion of heat is a relic of the planet's formation about 4.5 billion years ago, and a portion is generated by a continuously decay of radioisotopes. Heat naturally moves from hotter to colder regions, so Earth's heat flows from its interior towards the outer surface. Then the next one is plate tectonics. The Earth's crust has been broken into 12 huge plates that move apart or push together at the rate of million per year. So பல கோடி 100 வருஷத்துக்கு ஒருக்க தான் நமக்கு என்ன ஆகுது அப்படின்னா அந்த 12 huge plates are going to move ஆரம்பிக்கும். So when the two plates collide, one plate can thrust below the other, producing extraordinary phenomena such as ocean trenches or strong earthquakes. So ஒவ்வொரு பிளேட் எனக்கு மோதும் போது இல்ல ஒன்று எனக்கு ரீஅரேஞ்ச் ஆகும்போது தான் எனக்கு என்ன ஆகுது அப்படின்னா ஸ்ட்ராங் எர்த்குவேக் உருவாகுது. ஸோ அது எனக்கு கடல்ல எர்த்குவேக் உருவாகும் போது எனக்கு என்ன ஆகுதுன்னா சுனாமியா நமக்கு அது கன்வெர்ட் ஆகி தான் நமக்கு
ஒரு பெரிய பேரழிவை ஏற்படுத்துது. At great depth, just above the down-going plate, temperatures becomes high enough to melt rock, forming magma. Sometimes magma rises to the surface through the thin or fractured crust as lava. ஜப்பான்லாம் பார்த்தீங்கன்னா அடிக்கடி வல்குணம் நடக்கும். வல்குணம்னா எரிமலை வெடிச்சு சதறது அப்படின்னாங்க. ஸோ அது என்ன சில டைம்ஸ் இந்த மேக்மா என்ன அப்படின்னா சர்ஃபேஸ்க்கு வெளியில வந்துருது. அது லாவாவும் வல்குணம்ங்கிறது வெளியில வருது. But most magma remains below Earth's crust and heat surrounding rocks and subterranean water. Some of this water comes all the way up to the surface through faults and cracks in the earth as hot springs or geysers. Then the geothermal reservoirs. The rising of hot water and steam is trapped in permeable rocks under a layer of impermeable rocks. It is called a geothermal reservoirs. So these reservoirs are source of energy that can potentially be tapped for electricity generation or direct use. The production well withdraws heated geothermal fluid and the injection well returns cool fluids to the reservoirs. அடிப்பக்கமா எனக்கு எர்த் சர்ஃபேஸ் அடியில நம்ம என்ன பண்ணோம்னா ட்ரில் பண்ண வேண்டியிருக்கு. சில ஜியோதெர்மல் வெல்ஸ் நம்ம வந்து ஃபார்ம் பண்ண வேண்டியிருக்கும். அது பார்த்தீங்க அப்படின்னா லோ அண்ட் மீடியம் டெம்பரேச்சர் பார்த்தோம்னா 200 to 1500 மீட்டர் டெப்த்ல நம்ம என்ன பண்ணோம்னா ஜியோதெர்மல் வால்ஸ் ட்ரில் பண்ணுவோம். அதே ஹை டெம்பரேச்சர்ல பார்த்தோம்னா 700 to 3000 மீட்டர் டெப்த்ல என்ன பண்ணுவோம்னா ட்ரில் பண்ணுவோம். ஸோ ஹவ் இட் ஒர்க்ஸ் எனக்கு எப்படி ஒர்க் ஆகுதுன்னு சின்ன டயக்ராம் போட்டுருக்கோங்க. ஸோ ப்ரொடக்ஷன் வெல் அதில் வழியாக எனக்கு என்ன ஆகுது அப்படின்னா ஸ்ட்ரீம் வெளியில வருது. ஸோ செகண்ட் கேஸ் பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஸ்ட்ரீம் வந்து எனக்கு டர்பைன்குள்ள போய் the pressurized steam is released and piped to the power plant where its force turns a turbine. So the turbine எனக்கு என்ன ஆகுது அப்படின்னா எனக்கு எனர்ஜியை கன்வெர்ட் பண்ணுது. எந்த எனர்ஜி அப்படின்னா ரொட்டேஷன் எனர்ஜிலிருந்து எலக்ட்ரிசிட்டி எனர்ஜியா கன்வெர்ட் பண்ணுது. ஸோ எனக்கு ஸ்ட்ரீம் மட்டும் தான் போகுது. ரிமைனிங் அந்த வாட்டர் இல்லைன்னா அந்த வாட்டர் டிராப்லெட்ஸ் என்ன ஆகும் அப்படின்னா திரும்பியும் நான் என்ன பண்ணுவேன்னா ரிசர்வேர்க்குள்ளே கொண்டு போகும். So that the steam is condensed and re-injected into the reservoir by using the injection valve area. The types of power plants. There are 3 types of geothermal power steam plant depending on the way energy is generated. The first one is dry steam power plant, and the second one is flash steam power plant, and the third one is binary steam power plant. The first one is dry steam power plant. Is the oldest method of geothermal power plant. It was first used at Larillo in Italy 1904. No separation is necessary because wells only produce steam. எனக்கு எந்த விதமான செப்பரேஷன் தேவையில்லை. எனக்கு வெறும் geothermal well மட்டுமே எனக்கு அதில் போதும். So steam is produced directly from the geothermal reservoir to run the turbine that power the generator. இதுதான் இதுல oldest method. Second one is flash steam power plant. Heated water under pressure is separated in a surface vessel called a steam separated into steam, and hot water is called bearing. அந்த ஒரு அனிமேஷன் ஓடிட்டு இருக்கும் பாருங்க. அந்த டர்பைனுக்கு முன்னால எனக்கு என்ன ஆகுது அப்படின்னா ஸ்டீம் ப்ரொடியூஸ் ஆகும். ஸோ அதுக்கு முன்னால தான் எனக்கு ஹீட்டட் வாட்டர் இருக்கும். ஸோ ஹீட்டட் வாட்டர்ல இருந்து நான் என்ன பண்றேன் அப்படின்னா ஸ்டீமை தனியா பிரிச்சு எடுக்கணும். ஸோ அதுதான் அந்த இவர் தான் ஸ்டீம் செப்பரேட்டர். ஸோ அந்த இதுதான் எனக்கு என்ன ஹாட் வாட்டர் தான் எனக்கு என்ன அப்படின்னா பரைன் ஆகுது. The steam is delivered to the turbine and the turbine powers a generator. ஸோ அந்த ரிமைனிங் லிக்விட் எனக்கு என்ன ஆகும் அப்படின்னா அந்த ரிசர்வ் வழியாக நான் என்ன பண்ணுவேன்னா திரும்ப இன்ஜெக்ட் பண்ணிடுவோம். ஸோ திஸ் இஸ் ஃபிளாஷ் ஸ்டீம் பவர் பிளான்ட். So third one, binary steam power plant. So the geothermal water heats another liquid. இவ்வளவு நேரமா வெறும் லிக்விட் தான் மட்டும் பார்த்துட்டு இருந்தோம். இப்போ என்ன பண்ண போறோம்னா வேற ஒரு லிக்விட் நம்ம என்ன பண்ண போறோம் அப்படின்னா ஹீட் பண்ண போறோம். ஸோ அது என்னன்னா பாத்தீங்க அப்படின்னா ஐசோபியூட்டேன் இல்லைன்னா அதர் ஆர்கானிக் ஃபியூட் such as pentafluoropropane which boils at a low temperature than water. வாட்டரோட கம்பேர் பண்ணும்போது என்னன்னா அது low temperature இருக்கும். The two liquids are kept completely separate through the uses of heat exchanger, which transfers the heat energy from the geothermal water to the
working fluid. The secondary fluid expands into the gaseous vapor. And the secondary fluid தான் எனக்கு என்ன ஆகுது அப்படின்னா ஒரு வேப்பரா எனக்கு என்னது எக்ஸ்பேண்ட் ஆகும். The force of the expanding vapor like steam அதுதான் எனக்கு என்னன்னா இந்த டர்பைன் அனுப்புறோம். ஸோ அந்த டர்பைன் தான் எனக்கு என்ன பண்ணுன்னா பவர் ஜென்ரேட் பண்ணும். ஸோ திரும்ப அந்த ஜியோதெர்மல் வாட்டர் நம்ம மறுபடியும் என்ன பண்ணணும்னா ரிசர்வேருக்கு நம்ம திரும்ப அனுப்புவோம். இதுதான் இந்த பைனரி ஸ்டீம் பவர் பிளான்ட். ஸோ என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஜென்ரேட்டர், அதுக்கு மேலே டர்பைன், கீழே ப்ரொடக்ஷன் வெல், இன்ஜெக்ஷன், இதெல்லாம் 3 பவர் பிளான்ட்மே எனக்கு சேம் தான். ஸோ ஒரே ஒரு டிஃபரன்ஸ் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஹீட் எக்ஸ்சேஞ்சர் வித் ஒர்க்கிங் ஃபியூல் அதுதான் நம்ம என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா அந்த சொன்னல ஆர்கானிக் ஃபியூல்ஸ், பென்டாஃப்ளூரோப்ரோபைன், இந்த மாதிரி வேற வேற ஃபியூல் நம்ம எடுத்து என்ன பண்ணுவாங்கன்னா அதில் இன்ஜெக்ட் பண்ணி அதில் கன்வெர்ட் பண்ணுவாங்க. ஓகேவா? Advantages. So it is one of the renewable source of energy. By far it is non-polluting and environment friendly. No wastage or generation of byproducts. இதுல ப்ரொடியூஸ் பண்ணும்போது எனக்கு கழிவுகள் எதுவும் எனக்கு எதுவுமே கிடைக்காது, அதாவது பை ப்ராடக்ட் எனக்கு எதுவுமே கிடைக்காது. Maintenance cost is very low. Don't occupy too much space and thus help in protecting natural environment. So unlike solar energy இல்ல மற்ற எனர்ஜி கம்பேர் பண்ணும்போது எனக்கு வெதர் கண்டிஷனை டிபெண்ட் பண்ணி இது இல்லை. So some of the other positive attributes. So useful minerals such as zinc and silica can be extracted from underground water. Geothermal energy is home green. It will create job and better global trading positions. In large band, the cost is 4 to 8 cents per kilowatt hour. This cost is almost competitive with conventional energy sources. It emits less carbon dioxide than fossil fuel plants. Then நைட்ரஜன் எமிட் பண்ணாது, கொஞ்சமா எனக்கு SO2 எமிட் பண்ணுது. ஸோ பைனரி அண்ட் ஹாட் ட்ரை ராக் பிளான்ஸ் எனக்கு என்ன பண்ணணும்னா எந்த ஒரு கேஸஸ் எனக்கு என்ன பண்ணாதுன்னா எமிட் பண்ணாது. ஸோ பைனரி அண்ட் ஹாட் ட்ரை ராக் பிளான்ஸ் ஹவ் நோ gases emission at all. Some of the disadvantages. Only few sites have the potential of geothermal energy. There is always a danger of eruption of volcano. நான் முதல்ல சொன்னேன் இந்த லாவா அப்படிங்கிற மாதிரி ப்ரொடியூஸ் ஆகுது, வல்கோல எனக்கு வரும். Then installation cost is very high. There is no guarantee that the amount of energy which is produced will justify the capital expenditure and operation costs. It may release some harmful poisonous gases that can escape through the holes drilled during constructions. So பவர் பிளான்ட் ஒர்க் ஆனதுக்கப்புறம் எனக்கு எந்த விதமான எமிஷனும் நடக்காது. பட் நம்ம பவர் பிளான்ட்டை கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணும்போது நான் ட்ரில் பண்ணும்போது ஏதாவது ஹார்ம்ஃபுல் இல்லைன்னா பாய்சன்ஸ் கேஸ் எனக்கு என்ன ஆகலாம் அப்படின்னா அதுல இருந்து எஸ்கேப் ஆகி எனக்கு வெளியில வந்து சம் டிஃபெக்ட்ஸ் எனக்கு ஏற்படுத்தும். என்விரான்மெண்டல் இம்பாக்ட். லேண்ட்ல பாத்தீங்கன்னா வெஜிடேஷன்ஸ் லாஸ், சாயில் எரோஷன்ஸ், லேண்ட் ஸ்லைட்ஸ். ஏர்ல பாத்தீங்கன்னா ஸ்லைட் ஏர் ஹீட்டிங், லோக்கல் ஃபாகிங். கிரவுண்ட்ல ரிசர்வேர் கூலிங், seismicity, that is earthquake, under the earthquake. So the major power plants in the world. Most of the power plants are in the US and then Philippines. The first one is more capacity, 1520 million watt, were constructed in the country USA in the power station basis complex. In this complex, there are 22 power plants were constructed. Then the second one is Italy. That capacity is 770 million watt in the year 1930. Lateral complex. This is the first power plant in the world. In this power plant, there were 32 substations were constructed. And the third large capacity are 720 million watt in the year 1981 in the country Mexico. Cerro Pretier stations. Then the Philippines, there are 2 power stations. The first one is Megling Banawa complex, that is 460 million watt. Then the last one is Tiwi complex, that is 290 million watt. In the Iceland, 300 million watt in the year of 2006. Heli shading in the power station has 7 substations. Geothermal map of India. There are 6 major promising power plant in India. In the state Gujarat, 1, Jammu Kashmir, there are 2 power stations. Chhattisgarh,
Chhattisgarh, and Manigaran. There were in the six promising power stations in India. Finally, we conclude this topic. Geothermal energy is a renewable energy source of energy. The thermal energy contained in the interior of Earth is called geothermal. The geothermal energy originates from the original formation of plants 20% and the remaining 80% is from radioactive decay of radioisotopes or minerals. Magma is lighter density than surrounding gas. The magma convects moving slowly up towards the Earth's crust, carrying the heat from below the Earth's surface. There are three types of geothermal power stations. The first one is tri-stream generation, and the second one is flash stream generation. The third one is binary stream generations. In India, there are six major promising power stations. Thank you.